Hello friends, Knowledge Versatile welcomes you. It's our 33rd day and I'm here once again to be the part of your spoken English practice session. এটা আমাদের 33তম দিন এবং আমি চলে এসেছি তোমাদের স্পোকেন ইংলিশের অনুশীলনের অংশ হতে। I come here every day to give you some practice. আমি এখানে প্রতিদিন আসি তোমাদেরকে কিছু অনুশীলন দেওয়ার জন্য। And you hear my speech and you get inspired. আমার বক্তব্য শোনো, তোমরা অনুপ্রাণিত হও। Every day we are discussing on different kinds of topics. As a result, we are getting different kinds of words and at the same time different kinds of constructions. প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন রকম টপিক নিয়ে আলোচনা করি, প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন রকম শব্দ পাই। Every day we get different kinds of words. আর আমরা নতুন ধরনের বাক্যের কনস্ট্রাকশন পাই and we get different kinds of constructions, বাক্যের গঠন every day. আবার প্রতিদিন শুনতে শুনতে সেই কনস্ট্রাকশনগুলো আমাদের মনে গেঁথে যায়, আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়। And listening to those same constructions and sometimes new constructions, we are getting habituated with those words and with those constructions. For next time, if someone speaks those constructions, those words, it is easier for us to understand. পরবর্তীতে যদি কেউ ওই ধরনের কনস্ট্রাকশনগুলো বলে, for next time if anyone speaks those constructions, সেই কনস্ট্রাকশনগুলোকে, সেই গঠনগুলোকে যদি কেউ বলে, it is easier for us to understand those constructions. তখন সেটা আমাদের পক্ষে সহজতর হয় সেটা বোঝার জন্য। আমরা প্রতিদিন নতুন শব্দ পাচ্ছি আর পুরনো শব্দগুলোকে অনুশীলন করছি। হয়তো একই শব্দ আমি গতকাল বলেছি, তার আগেও বলেছি। Every day we are getting new words and at the same time we are doing some practice on the old sentences, old words. The old word means in our practice session we are using the same word repeatedly. আমরা কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস সেশনে একই শব্দ বারবার বলছি, একই বাক্য বারবার বলছি, কিছু নতুনও বলছি। শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। Every day we are getting new words, old words and new sentences. We are getting habituated, we are getting familiar with the words, and if anyone speaks, it is not difficult for us to understand. If we try to speak, it is easier for us to deliver, to speak those words and those sentences on the basis of that constructions. সেই কনস্ট্রাকশনের উপরে, সেই গঠনের উপরে আমাদের বাক্য বলতেও কিন্তু সুবিধা হয়। আমি যে প্রতিদিন গল্প বলছি এটাকে নিয়ে কিন্তু কোনো দুঃখ করার জায়গা নেই। Every day I am giving you story, don't be sad on that. Every day I am giving you stories. It's not that stories will enable us to speak English. এমন নয় যে শুধুমাত্র স্টোরির মাধ্যমেই আমরা ইংরেজিতে কথা বলবো। To speak in English we need different kinds of constructions. So we must have the habit of listening and understanding. আমাদের কিন্তু শোনার এবং বোঝার একটা হ্যাবিট থাকতে হবে। Story, nowadays I am giving you a story. It's a long session. This session will continue for long days. So stories, simple descriptions, these are the basic things, and on the basis of these stories and simple descriptions we are getting habituated with the new words, new sentences. We are listening and we are delivering. আমরা নতুন নতুন শব্দ শুনছি, আমাদের অভ্যাস হচ্ছে, করব। And I told you yesterday that after giving some more 10 to 12 stories, then we will work on grammatical sides so that we can rectify ourselves, যাতে আমরা আমাদের rectify those ত্রুটিগুলোকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি। We can rectify ourselves and gradually we will speak absolutely correct, এবং আস্তে আস্তে আমরা একদম কারেক্ট বলবো। there won't be any problem. আবার দেখো, ইংরেজি বলতে গিয়ে যদি ভুল হয়, so there is no problem. At the time of speaking, in the flow of our speaking, if we commit any mistakes, don't be worried on that. Don't think too much on that. In every speaking language, প্রত্যেকটা বলার ভাষাতেই there are differences, অনেক পার্থক্য রয়েছে। So our concentration should not be on that. Our concentration, আমাদের মনোনিবেশ ওই জায়গাটার প্রতি যেন না হয়। Those who cannot speak English, their main concern is that someone is making some mistakes. যে একটা জিনিস মনে রাখবে, যে কোনো একটা ভাষা বলতে পারে না, মনে করো ইংরেজি বলতে পারে না, তার মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে তুমি ভুল বলছো। আর এবার কিছু বললেই তার লক্ষ্যই হবে, সে ইংরেজিতে বলবে না, সে বাংলাতেই বলবে যে তোমার ওই বাক্যটা ভুল হয়েছে।
হয়তো ভুল হয়েছে। If a person doesn't know English, cannot speak in English, but if you speak something in front of him, he will find out a mistake in your speech. সে তোমার বাক্যে একটা ভুল খুঁজে বার করবে। It's his mentality. It's our mentality. So don't worry on that. Don't think too much on that. So yesterday I gave you a story. So I'm coming to the story once again. Yesterday I gave you a story and to recollect মানে স্মরণ করা, remember মানে মনে করা, স্মরণ করা. To recollect the sentences one again, I am repeating the story and listen to me carefully. All the sentences will not be the same. প্রত্যেকটা বাক্য কিন্তু এক হবে না. All the sentences will not be same. As I told yesterday, যেমন গতকাল বলেছিলাম তেমনই কিন্তু আজকে আর হবে না. So the today's sentences will be different, but the subject matter that will be the same. So yesterday I told you regarding a cat and mice. গতকাল আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একটা বিড়াল এবং মাউস হচ্ছে ইঁদুর, ছোট ইঁদুর। তোমাদের কম্পিউটারের মাউস আছে না, নাড়াও, ওটাও মাউস, ওটা ছোট ইঁদুরের নামই হচ্ছে মাউস। বড় ইঁদুর যেগুলো সেগুলোকে র্যাট বলে। তো মাউস, তো একটা হলে মাউস, যদি অনেকগুলো হয়ে যায় তখন মাইস, MICE, মাইস। তো মাইস মানে অনেক ইঁদুর, নাউনের প্লুরাল। সো ক্যাট অ্যান্ড মাইস। দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড হাউস, একটা পুরনো বাড়ি ছিল। There lived a lot of mice, অনেক ইঁদুর বাস করতো সেখানে। Suddenly, হঠাৎ a cat started living there, হঠাৎ একটা বিড়াল সেখানে বাস করতে শুরু করে। And every night the cat started killing some mice, প্রতি রাতে বিড়ালটি কিছু ইঁদুর মারত। All the mice, they got horrified, terrified, they were much afraid. They were horrified, terrified, got much afraid, প্রত্যেকটার মানেই হচ্ছে ভয় পেয়ে যাওয়া। সবগুলো ভয় পেয়ে গেল। They could not come out of their holes, তাদের গর্ত থেকে বেরোতে পারছিল না। So they held a meeting, তারা একটা সভা করে, to decide what to do next, এর পরবর্তীতে তারা কি করবে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে। To decide what to do next, they held a meeting. And every mouse gave different kinds of proposals. প্রত্যেকটা ইঁদুরই কিছু না কিছু প্রস্তাব দেয়। An old mouse proposed that we should bell the cat. We should tie a bell to the cat's neck. We should tie মানে বেঁধে দেওয়া। We should tie a bell to the cat's neck. বিড়ালের গলায় একটা আমরা ঘন্টা বেঁধে দেব। Then if the cat comes, যদি বিড়ালটি আসে, the bell will ring, বেলটা বাজবে, and we will be alert. It will work as alarm, এটা অ্যালার্মের কাজ করবে, সতর্কবাণীর মতন কাজ করবে। We will be alert, আমরা সতর্ক হয়ে যাব, and we will move away, আমরা চলে যাব। So the proposal was accepted. The proposal sounded right. এই প্রপোজালটাকে সঠিক বলে মনে হলো। At the same time, another old mouse asked a question. Then who will bell the cat? কে বেলটা বাঁধবে, ঘন্টাটা বিড়ালের গলায় বাঁধবে কে? Who will tie the bell to the cat's neck? Then there was a silence. সেখানে একটা নীরবতা রইল। Everyone became silent. প্রত্যেকে নীরব হয়ে গেল। Nobody came forward. কেউ এগিয়ে এলো না। To tie the bell. বেল বাঁধার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। Because if anyone comes, যদি কেউ আসে, the cat will kill that mouse. বিড়ালটা তাকে মেরে ফেলবে। Knowing the result, nobody could come forward. ফলটা জেনে কেউই আর সামনে এগিয়ে এলো না। As a result, the proposal was concrete, proposal was good, but they cannot materialize the proposal. As a result, the proposal failed. So this was our story. And the moral of the story is, it is easy to say but difficult to do. It is easy to say but difficult to do. এটা বলা সহজ কিন্তু করাটা কঠিন। Sometimes to solve any problem, we find easy solutions. But easy solutions
আর নট অলওয়েজ ইজি টু ডু। সবসময় সহজ সমাধানটা কিন্তু করার ক্ষেত্রেও কিন্তু সহজ হয় না, বলার ক্ষেত্রে সহজ হতে পারে। ইট ইজ ইজিয়ার টু সে বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডু। আমরা যে শব্দগুলো পাচ্ছি, যে বাক্যগুলো পাচ্ছি, এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে। Pay attention to the words, to the sentences we are getting at the time of delivering our speeches, at the time of telling our stories, আমাদের গল্পটা বলার সময়, আমাদের বক্তব্য রাখার সময় আমরা যে বাক্যগুলো পাচ্ছি, যে শব্দগুলোকে পাচ্ছি, keep watch on that, pay attention on that, and watch the video repeatedly, as then you will listen to my words repeatedly and the words will be within yourself. As a result, you won't forget the words, you won't forget the constructions. এখন আমরা গল্প বলছি, গল্পের মাধ্যমে যদি তোমরা প্রতিদিন গল্পগুলোকে শোনো, if you listen the stories every day, if you try to speak the stories every day, then you have got enough words, enough sentence constructions already. তোমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই পেয়েছো। আমি আরো 8-10টা দেব, and I'm going to give you more 8 to 10 or 10 to 12 stories, and you will get enough practice on the storyline, and this storyline will give you a strong platform. এই স্টোরিলাইনটাই তোমাদেরকে একটা শক্ত মঞ্চ দেবে, and you will get confidence to speak on the basis of this vocabulary, on the basis of these constructions. So these stories are not only the stories, these stories are words, sentences, constructions, sounds, speaking practice. এই গল্পগুলো শুধুমাত্র গল্প নয়, এই গল্পগুলো হচ্ছে ইংরেজি শব্দ, এই গল্পগুলো হচ্ছে ইংরেজি বাক্য, এই গল্পগুলো হচ্ছে ইংরেজি বাক্যের গঠন, এই বাক্য, এই শব্দ এবং ইংরেজি শোনার শব্দ, এই গল্পগুলোর উপরে নির্ভর করেই আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে এগোতে হবে। অন দ্য বেসিস অফ দিস স্টোরিজ উই উইল স্টেপ ফরওয়ার্ড। সো আই এম গিভিং ইউ দ্য নেক্সট স্টোরি। আমি তোমাদেরকে পরবর্তী গল্পটা দিচ্ছি। সো দিস স্টোরি ইজ অ্যান ওল্ড লেডি অ্যান্ড হার ফিজিশিয়ান। অ্যান ওল্ড লেডি অ্যান্ড হার ফিজিশিয়ান, একজন বৃদ্ধা মহিলা এবং তার ডাক্তার। অ্যান ওল্ড লেডি বিকেম ব্লাইন্ড, একজন বৃদ্ধা মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শি ওয়াজ রিচ, সে খুব ধনী ছিল। শি ওয়াজ ভেরি রিচ, সে খুব ধনী ছিল। শি কল্ড ইন এ ডক্টর, সে এক ডাক্তারকে ডেকে পাঠায়। শি কল্ড ইন এ ডক্টর, সে এক ডাক্তারকে ডেকে পাঠায়। দ্য ডক্টর কেম, ডক্টর আসে, অ্যান্ড চেকড, এক্সামিন্ড হার থরলি, এবং তাকে খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। অ্যান্ড দ্য ডক্টর টোল্ড হার, ডক্টর তাকে বলে, শি উড বি রিকভার্ড কমপ্লিটলি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। শি উড বি কিওর্ড কমপ্লিটলি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে, সেরে উঠবে। বাট দ্য ডক্টর ডিমান্ডেড এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি অ্যাজ ফিজ, কিন্তু ডক্টরটি প্রচুর টাকা চায় ফিজ হিসাবে। বাট দ্য ডক্টর ডিমান্ডেড এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি অ্যাজ ফিজ। বাট দ্য ওল্ড লেডি, শি ওয়াজ রিচ, কিন্তু সে বৃদ্ধা মহিলাটি, সে ছিল ধনী। শি টোল্ড দ্য ফিজিশিয়ান, শি টোল্ড দ্য ডক্টর, ইফ আই গেট কমপ্লিটলি কিওর্ড, যদি আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই, আই উইল পে ইয়োর ফিজ, ইয়োর কমপ্লিট ফিজ, আমি যদি সুস্থ হয়ে যাই আমি তোমার সমস্ত ফিজ দিয়ে দেব। দেন দ্য ডক্টর স্টার্টেড কামিং রেগুলারলি, তারপর ডাক্তারটি রোজ আসতে শুরু করে দেয়। দ্য ডক্টর বিকেম গ্রিডি, ডাক্তারটি লোভী হয়ে যায়। দ্য ডক্টর স্টার্টেড স্টিলিং valuable furnitures of the old lady's house. Every day, the doctor would come and take away some of the furniture. প্রতিদিন আসে এবং কিছু ফার্নিচার নিয়ে যেত। One day, doctor declared the old lady that you are cured completely. একদিন ডাক্তার ঘোষণা করে যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। But the old lady denied,
কিন্তু সে বৃদ্ধা মহিলা সে সহমত হয় না। দ্য ডক্টর ডিমান্ডেড হিজ মানি অ্যাজ ফিস, ডক্টর তার অর্থ চায় ফিজ হিসাবে। অ্যান্ড সেম হিয়ার, দ্য ওল্ড লেডি রিফিউজড টু পে হিজ ফিজ, সেই মহিলাটি তার ফিজ দিতে অস্বীকার করে। দ্য ওল্ড লেডি told him that she was not completely cured. বৃদ্ধা মহিলাটা তাকে বলে যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। They both went to a court. তারা দুজনেই একটা কোর্টে যায়। The judge asks the lady, why don't you pay the fees? সে যে বিচারক, সে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি ফিস দেন না কেন? The old lady then replied, still I cannot see the valuable furnitures in my house. আমি এখনো আমার বাড়ির যে মূল্যবান যে ফার্নিচার সেগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না। দ্য জাজ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। জাজ যে বিচারক সে সমস্ত কিছু বুঝতে পারে। অ্যান্ড গেভ হিজ ভার্ডিক্ট ইন ফেভার অফ দ্য ওল্ড লেডি, অ্যান্ড আটার ভার্ডিক্ট ইন ফেভার অফ দ্য, আটার মানে উচ্চারণ করা, আটার ভার্ডিক্ট ইন ফেভার অফ দ্য ওল্ড লেডি, সে ওল্ড লেডির ফেভারে তার পক্ষে রায় দেয়। সো দ্য ডক্টর ওয়েন্ট বিহাইন্ড দ্য বার্স, এবং ডক্টর যায় জেলে। সো দিস ওয়াজ দ্য স্টোরি। Dishonesty never pays in long run. Dishonesty, the moral of the story is dishonesty never pays in the long run. তুমি দীর্ঘদিন অসৎ কাজ করে তুমি চলতে পারবে না। Dishonesty never pays in long run. So this was our story, and listen to this story. I will attach the written part after the video. Watch it. Today already the video is a longer one. I am not going to stretch it anymore. Listen to my words, listen to my sounds and everything, and do regular practice, not less than an hour. So I want your practice. I want you to speak confidently. I want you to speak fluently, and very soon we will start working with different things. So bye today and have fun. The old lady and her physician. Once a rich lady became blind and called in a doctor. একদা এক ধনী মহিলা অন্ধ হয়ে যান এবং ডাক্তার ডেকে পাঠান। The doctor examined her thoroughly and demanded a huge amount of fees for her treatment. ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা করেন এবং প্রচুর অর্থ দাবি করেন তার চিকিৎসার জন্য। The lady was ready to pay the fees if she would become completely cured. মহিলাটি অর্থ দিতে রাজি ছিল যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। The doctor was greedy. ডাক্তারটি ছিল লোভী। Every day the doctor would come and take away some of her furniture. ডাক্তারটি প্রতিদিন আসতো এবং তার কিছু আসবাব নিয়ে যেত। At last the doctor completely cured the lady and demanded his fees. শেষে ডাক্তার মহিলাটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে এবং তার ফিজ দাবি করে। The lady refused to pay, saying that she was not completely cured. মহিলাটি ফিজ দিতে অস্বীকার করে, বলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। Then they went to court. তারপর তারা কোর্টে যায়। The judge told the lady, why don't you pay the fees? বিচারক মহিলাকে বলেন আপনি ফিজ দেন না কেন? The lady said, I am not fully cured. I cannot see most of my valuable furniture in the house. I can't see most of my valuable furniture in the house. মহিলাটি বলেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই, আমি আমার বাড়ির বেশিরভাগ আসবাব দেখতে পারছি না। The judge could understand and gave her verdict in favor of the old lady. বিচারক সমস্ত কিছু বুঝতে পারেন এবং তার রায় দেন সেই বৃদ্ধ মহিলার পক্ষে। Dishonesty never pays in the long run. দীর্ঘকালের বিচারে অসৎ উপায় অবলম্বন করলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায় না। Read every sentence
লাউডলি অ্যান্ড রিপিটেডলি। প্রতিটি বাক্যকে জোরে জোরে পড়ো এবং বারবার পড়ো।